Hello my dear NEET aspirants, welcome back to EduHunt video lecture series. And in this session we are going to deal with pisciculture. What is pisciculture? Pisci means Pisces are fish. So fish ni Pisces antam kada. So Pisces. Culture means it is the growing fish in ponds, tanks and even lakes. మీకు మొన్న చెప్పినప్పుడు ఒక పాయింట్ మెన్షన్ చేశాను, దట్ ఈస్ ఫిష్ని కల్చర్ చేయడమే కాదు, ఈవెన్ క్యాప్చర్ ఫిషరీస్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్. సో కల్చర్ ఫిషరీస్, క్యాప్చర్ ఫిషరీస్. కల్చర్ ఫిషరీస్ అంటే మనము గ్రో చేస్తాము. క్యాప్చర్ ఫిషరీస్ అంటే ఫిషర్మెన్ విల్ గో ఇన్ టు ద వాటర్స్ అండ్ దెన్ దే క్యాచ్ ద ఫిష్ ఫర్ కమర్షియల్ పర్పస్. Ichthyology is the study of fish. It is the scientific study of fish. Don't get confused between the terms pisciculture and ichthyology, because whenever the word ology comes or any word that ends with ology, it is the study. You have to understand that it is a study. Ichthyology is study of fish. Pisciculture, culture is something like developing, rearing and growing. So pisciculture is nothing but rearing or growing fish. Ichthyology deals with the study, scientific study of fish. And pisciculture is rearing of fish at commercial scale. And fisheries, it is rearing and capturing, that is harvesting from the water bodies, marketing and management of commercially important fauna of fresh waters and marine waters. So fauna is nothing but it is a collective word given to the animal community at a particular area. అంటే ఒక biome antam. So biome or a land area or in water, whether it is a land or in water, specific area lo unde plants ni flora antamu, animals ni fauna antam. So the fauna that grow in water bodies, that will be captured, and sometimes we have interested in certain fish like gaming fish, and even some fish are palatable, very tasty to eat, like Hilsa elisha, Polosa antar kada. So that is the one. And even some fish are commercially very, very important. If we are interested in such fish, what we do? We sometimes capture the fisheries, capture the fish from the regions or areas where they are available, and sometimes if they are not enough, then if the demand is more, then what we do? We rear them, we grow them in tanks, constructed tanks, or even we rear them in ponds, specially designed ponds. So the fisheries is nothing but rearing and even capturing fish from the for marketing and management from the important water bodies, like it is maybe a freshwater or a marine waters. Inland fisheries ante freshwater bodies lo it is rearing fish or other commercially important fauna in fresh water. It should be remembered that inland fisheries deals with fresh water. Ante inland fisheries ante rearing fish in fresh water available forms. The other types of marine fisheries and estuarine fisheries. Marine fisheries ante it deals with the marine waters, growing or rearing fish in marine waters. And estuarine fisheries ante the areas where the river meets sea, that is estuary.
సో ఎస్టరీలో కూడా నేను ఆల్రెడీ పాయింట్ని మెన్షన్ చేసినట్టున్నాను ప్రీవియస్ క్లాస్లో. సో ఇన్ ఎస్టరీ ద సాల్ట్ కంటెంట్ ఈజ్ more than fresh water and less than marine water. It is in between fresh and marine water, the salt content. So అక్కడ ఉండడానికి అక్కడ కొన్ని రకాల ప్లాంట్స్ అండ్ ఈవెన్ కొన్ని రకాల ఫిష్ గ్రో అవుతూ ఉంటాయి. సో అక్కడ క్యాప్చర్ చేసే ఫిషరీస్ దట్ ఈస్ ఎస్చురైన్ ఫిషరీస్, అండ్ మెరైన్ అంటే టోటల్లీ ఇన్ సీ. ఫ్రెష్ వాటర్ ఫిషరీస్ అంటే ఇన్లాండ్ ఫిషరీస్ అని అంటాం. ఆక్వాకల్చర్, వాట్ ఈజ్ ఆక్వాకల్చర్? ఇట్ ఈస్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ యూస్ఫుల్ ఫానా అండ్ ఫ్లోరా. Not only fauna, flora, ante like algae are important to produce many products like agar. Manam tissue culture lo use chese solidifying agent that is called agar. Tissue culture lo solid medium prepare cheyalante we need a substance known as agar. It is obtained from algae, red algae, Gracilaria and Gelidium అని అంటాం. సో ఈ algae and fish ni, prawns ni, shrimps, crabs and whatever, pearl oysters, even oyster culture kuda undi. So ivanni kuda aquaculture kindike vastayi. Aquaculture is not only restricted to fish but it also extended to even other forms of water, other fauna and even flora of water, like flora అనేటప్పటికి మనం algae చెప్తాము, and fauna అనేటప్పటికి మనం ఫిన్ ఫిష్ ఫిషరీస్ అండ్ షెల్ ఫిష్ ఫిషరీస్ అని చెప్పి రకరకాలు ఉన్నాయి. ఆయిస్టర్ కల్చర్, పర్ల్ ఆయిస్టర్ కల్చర్. ఆయిస్టర్స్ అంటే చెప్పులు అంటాం కదా, ముత్యాలు వస్తాయి వాటి నుంచి, పర్ల్స్ వస్తాయి. సో క్రాబ్స్, పీతలు, ష్రిమ్స్, ప్రాన్స్, ష్రిమ్స్ ఇవన్నీ కూడా క్రస్టేషియన్స్ అంటాం. ఓకే, ఆర్థ్రోపోడ్స్. At commercial scale by proper utilization of small and large water bodies, adi aquaculture. Fish are economically important because they provide meat, fish nunchi meat, and a rich source of protein but easily digestible protein. అందుకే కదా ఇంట్లో చెప్పేటప్పుడు మమ్మీ ఏం చెప్తారు, ఎక్కువ ఫిష్ తినండి, ఫిష్ వండాను మంచిది తినండి, చికెన్ మాత్రమే కాదు ఫిష్ తినండి, చికెన్ కంటే ఫిష్ మంచిది అని చెప్తూ ఉంటారా. సో దట్ ఈస్ a source of, it is a rich source of protein and which is very nutritious and easily digestible. ఈజీగా డైజెస్ట్ అయిపోతుంది, ఫిష్ అరగకపోవడం అంటూ ఉండదు. ఈజీలీ డైజెస్టబుల్ ప్రోటీన్స్ అండ్ హెల్దీ ప్రోటీన్స్ అనేవి ఫిష్లో ఉంటాయి. అండ్ దే ప్రొవైడ్ ఆయిల్ ఫర్ సోప్స్, ఫర్ మేకింగ్ సోప్స్ అండ్ పెయింట్స్. ఫిష్ నుంచి వచ్చే ఆయిల్ని యూజ్ చేస్తారు. దీస్ ఆర్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఫిష్. అండ్ కాడ్ లివర్ ఆయిల్ అంటే కాడ్ లివర్ నుంచి తీసే ఆయిల్, దీనిలో వైటమిన్ ఏ అండ్ డి ఎక్కువగా ఉంటాయి. అండ్ షార్క్ స్కిన్, దీన్నే షా గ్రీన్ అంటాము. సో షా గ్రీన్ విచ్ ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ మేకింగ్ హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ అండ్ పర్సెస్, షా గ్రీన్తో చేస్తారు. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూజ్డ్ యాజ్ అబ్రాసివ్ కింద యూజ్ చేస్తారు. దే ఆర్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఇన్ అక్వేరియం. దేర్ నాన్ ఎడబుల్ పార్ట్స్ లైక్ ఫిన్స్, బోన్స్, ఈవెన్ టైల్స్, మనం తినకుండా పారేస్తాం కదా ఆ పార్ట్స్, ముళ్ళు, ఫిష్ నుంచి తీసే ఆ ముళ్ళు, ఫిన్స్, పక్కన ఉండే ఫిన్స్ కట్ చేసేస్తారు కదా మమ్మీ. సో ఆ ఫిన్స్, ఈవెన్ వాట్ ఎవర్ ద పార్ట్స్ we are not preferable to eat, the parts which are not preferable to eat are used for making cattle feed, even poultry feed, cattle and poultry feed తయారు చేయడానికి ఆ పార్ట్స్ యూజ్ చేస్తారు. ద ఐసింగ్ గ్లాస్ దట్ ఈస్ అబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ఎయిర్ బ్లాడర్ ఆఫ్ టెలియాస్ట్ ఫిష్ నుంచి వచ్చే ఎయిర్ బ్లాడర్ నుంచి ఐసింగ్ గ్లాస్ తయారు చేస్తారు. ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ మేకింగ్, or it is useful for cleaning what we call beverages like wine, clearing wine. And the revolution that in commercial production of fish is known as white revolution. ante manamu emanukунnamu, so production of eggs, that is poultry lo vachindi. Green revolution ante millets, pulses, even food, vegetable food anukunta, ante millets, pulses, సీరియల్స్లో వచ్చే రెవల్యూషన్, అది గ్రీన్ రెవల్యూషన్. అండ్ సిల్వర్ రెవల్యూషన్ అనేది పౌల్ట్రీలో వచ్చింది. వైట్ రెవల్యూషన్ అనేది మిల్క్, క్యాటిల్లో వచ్చింది. అండ్ దిస్ రెవల్యూషన్ ఇట్ ఈస్ బ్లూ రెవల్యూషన్. బ్లూ అంటే వాటర్స్ కదా, సో రెవల్యూషన్. ద రెవల్యూషన్ ఈస్ రెవల్యూషన్ ఇన్ కమర్షియల్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫిష్ ఈస్ కాల్డ్ బ్లూ రెవల్యూషన్.
And freshwater fish, example for freshwater fish, labio rohita, that is rohu antamu, commonly it is called as rohu. Katla, it is called katla. హెడ్ పెద్దదిగా ఉంటుంది ఈ ఫిష్కి. నేను చూపిస్తాను ఈ ఫిష్ పిక్చర్స్. అండ్ మిస్టికస్ సింగల and singhara it is called as, or singhala it is called. And clarius batrachus, yes, clarius batrachus magur antamu. And valago attu mali antamu. And heteroneustes దీన్ని సింఘి అంటాము. So these are the some of the common freshwater fish. Common carps, they belong to family Cypridae family ki sambandhinchina common carps kuda freshwater fish లో ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తాం. అండ్ మెరైన్ ఫిష్కి వచ్చేటప్పటికి హార్పడాన్, దీన్నే బాంబే డక్ అని అంటాము. అండ్ హిల్సా ఇలీషా, ఇక్కడ మీకు చెప్పాల్సింది ఏంటి అంటే దీన్ని పొలస అంటారు. పొలస అనగానే మీకు ఏం గుర్తొచ్చింది? పొలస అనగానే సీతమ్మ వాకిట్లో సిరిమల్లె చెట్టు మూవీలో బామ్మగారు అంటారు కదా, నాకు ఇష్టమైన, నువ్వు చచ్చిపోవే, నీకు ఇష్టమైన పొలస వేసి పెడతానంటే, నాకు ఇష్టమైంది పొలస, దాన్ని నువ్వు కూడా కొనలేవు అంటే ఇట్ ఈస్ హైలీ, అంటే కమర్షియల్లీ ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ కాస్ట్లీ, హైలీ ఎక్స్పెన్సివ్ అని చెప్పచ్చు. సో హిల్సా ఇలీషా, దీన్ని ఈల్ ఫిష్ అని అంటాము. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ అ మెరైన్ ఫిష్ యాజ్ వీ హ్యావ్ మెన్షన్డ్ ఇన్ మెరైన్ ఫిష్. మరి మెరైన్ ఫిష్ అయినప్పుడు ఇది ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటే గోదావరిలో దొరుకుతుంది. సో గోదావరి ఈజ్ అ ఫ్రెష్ వాటర్, సో ఇట్ ఈస్ అ ఫ్రెష్ వాటర్ రివర్, ఇట్ ఈస్ అ రివర్ హ్యావింగ్ ఫ్రెష్ వాటర్. మరి ఫ్రెష్ వాటర్లో ఉన్నప్పుడు ఇది మెరైన్ ఫిష్ అని ఎందుకు అయింది అంటే, ఫ్రెష్ వాటర్కి యాజ్ దో ఇట్ ఈస్ అ మెరైన్ ఫిష్, ఇట్ మైగ్రేట్స్ టు ఫ్రెష్ వాటర్ ఫర్ బ్రీడింగ్ పర్పస్ సీజనల్లీ. ఆ సీజన్లో వచ్చినప్పుడు బ్రీడింగ్ కోసం అని అది ఇట్ లీవ్స్ ద సీ అండ్ మైగ్రేట్స్ టు ఫ్రెష్ వాటర్స్. అలా వచ్చిందే ఈ పొలస చేప. సో బ్రీడింగ్ పర్పస్ వెళ్తే ఆ బ్రీడింగ్ మరి పూర్తి అయ్యే ముందో అవ్వకముందో వీళ్ళు క్యాప్చర్ చేసి దాన్ని చాలా కమర్షియల్ స్కేల్లో అమ్మడానికి చూస్తారు. అండ్ ఈవెన్ సాల్మన్స్, మ్యాకరల్స్, సార్డైన్స్ అండ్ స్ట్రోమాటియస్, అంటే పాంఫ్రెట్ అంటాం, చందువ అంటాం కదా, ఫ్లాట్ ఫిష్. So these are some of the examples of marine fish. And Latimeria or coelacanth fish అని అంటాము is a lobe finned fish. అంటే fin కి lobes ఉంటాయి, lobe finned fish without lungs and without fin rays ఉండవు, ఈవెన్ లంగ్స్ కూడా ఉండవు. సో వితౌట్ లంగ్స్ అని ఎందుకు అన్నారు? ఫిష్, what are the respiratory organs of fish? Yes, gills are the fresh respiratory organs. బట్ మనం ఇక్కడ లంగ్స్ అని, వితౌట్ లంగ్స్ అని ఎందుకన్నాము అంటే, కొన్ని ఫిష్ దే హ్యావ్, ఇందాక ఎయిర్ బ్లాడర్ అన్నాం కదా, లైక్ దాట్ దే హ్యావ్ సమ్ లంగ్స్. ఓకే, లంగ్ ఫిష్ అని అంటాం వాటిని. అండ్ సిప్రినిస్ or cyprinus, it is a European carp, it is an exotic fish which has been introduced in India ఫ్రమ్ చైనా నుంచి తీసుకొచ్చింది ఈ సిప్రినిస్ అనే ఫిష్.